Люди упали. Самолет разбился. That you can see all those tiny little marks. That's from what appears to be shrapnel. So you have a missile's not designed to hit the aircraft, it explodes, and then fast-moving metal projectiles basically shred the aircraft. The aircraft was shot at, allegedly. We have almost unquestionable proof from intelligence agencies around the world. And then the airplane started to turn. The question is, were they denied landing clearance in Russia? In any emergency situation, all airline pilots are taught land to the nearest suitable airport. This airplane could not, was not allowed to. Там пропаганда российская поддерживает вот эту версию с птицами, которая выглядит, ну, совершенно уже какой-то неправдоподобной. Вместо того, чтобы признать произошедшее, они, естественно, пытаются все это замолчать, как минимум для своей аудитории, для российской.